Kabanda ngope ne Musawo anti agambye musawo tewali akuteeka mawulire tewali akuteeka mawulire No, he was instructed to sit. You swear no back. ate matuva okugulu kwe kulwa They were posted in different positions. You see this vice chairperson of natural resources. He came and sat where we normally sit. And they were told ati choba chitadda ugachina wezi nyakati Kabanda nengope ono muyagala nnyo okugira kyasigadde kiyimiridde kabanda naye kabanda bani bakubye kabanda Kabanda oyo nagambye Kabanda needs to be suspended. Kabanda Even the Tikui, he participated in it. Obuwa. Obuwa nzo yakubye bani akubye Obuwa chief whip they put me ne bateeka emabega w'entebe ya speaker kati n'aleeta okuba ne mukwata omukono n'akwata wano n'ajuza wano then I came back and I'm back ekitambala ebigandula bya bbulu ennyo bisajjetamu kyekyani ekyo ekiddugavu kyekibadde awo Era babadde tebamumanyi bamulese. Bamukimye oluvanyuma. ne Charles Matovu bamukubye MP kibavudde babikolera mu nzito nga bagyeko naye ng'abantu baterawo ekikulya mu kiwo. naye nga webale naawe olina Omusajja abadde akima simu yange n'akyukawo ati ne mwangi kutunuzaamu nkwataako nkwata natubedde abasirikale kati ntuuka mu compound sirina motoka sirina simu naye nga abantu bannange kansule tewali bannamawuliriza wake tukunoonyerezeeko kizindi kitula mu kifo kyange nga baagala Amanda Land Forces. Naye ng'ojja kuba siiti. Is this a hot thing or what? Amazi.
nange njagala abatata sitani bano okuzikiriza abatabulangiza gaabo ng'ayita ate omunaku ayagala tange nkwebaza nti omuwonyeza era n'otusobozesa okuleeta mu ddwaliro tukusaba mukama katonda affe omusawo kubanga bayibuli gamba nti emigo egyakukwaliza kuwonyeza taata kenga nsaba emigo egya bimuwonye ebisinga amaanyi ebya yesu olw'omusaayi gw'omwana w'endi taata mukama katonda akuwonyeza taata tusabire nanga tukiza mu Yesu Kristo kumwabo twongera n'okusabira bakama baffe okuteeka lwo wamu n'ettiimu yonna mu ngalo zo tukwebaza mukama katonda ekisobodde okukola olunaku olwaleero tukusaba mukama katonda tuwanguze mu lutalo luno wanguza bannayuganda kubanga ensonga gye tulikola bannayuganda mu Kristo Yesu nasembayo n'ekikonde kibadde wano oba kibadde nga ki kuba kasita alabe nga ngenza okwogera eri mu maaso ebadde tageti bajjeko omuzindaalo ogwange ngende eri asobole okugjawo annumbe oluvuddeyo okwogera n'enkomawo nsanze atudde mu kifo kyange nemugamba naye lwaki tonviira n'entuula n'agaana nemugamba ojja kuvaawo ng'ali mukumbuulinga ate nga basajja nti ate amuzo nabadde nzija nga house tenatandika baŋŋambidde waawo totuulawo nempaka bulijjo ntuula wano era bwe njagala okutuula ne basalawo bakole ebyo bwemugamba evaawo nti ne musindika n'atandika okunkomerera ebikonde by'okumukumu kananga ndi ku ttaka kati muno mumbabuukirira wano wansi w'ensimbo wano namuno omutwe mube muti naye nga ndowooza bamunsindikidde kuba kati omusajja bw'atyo sisuubira nti kiruze buzibu ekityo kubanga tutandise taliiwo ngenza okuvaayo ku muzindaalo nga waali ekitegeeza ebadde oda nga buli kimu bakiseetinze bankole bino kuba bantadeko eddagala taddeko mufini kenyinkanya okendeera mu mutwe namumuntu nebumansamyasa mu kifuba nemba nga sobola nokussa bulungi naye kansabe nti nja kutereera Just briefly in English. I believe this has always been a script because from the time I entered the Parliament, I insisted to sit. And that has always been my position where I sit. That's why I've always been covered on that seat. They switched off my microphone, meaning that it was a target for me to speak from the other side, so that by the time I come back to find that man
able to do what he has done to me. I believe from the back all has been a setup, has been persuaded by government to do this to me. Because by the time I returned to the seat, I explained to him, please leave my seat. He refused. When I insisted to sit, he decided to pump a lot of punches on my head. And if the Speaker of Parliament is a woman, and she lets this happen, and she does not seem to be concerned at all. Shame upon you, Speaker Anita Among. How can this happen under your leadership, under your command? Because as far as I'm concerned, she is the one who has given all of these instructions. She cannot pretend. Because has she called anyone to order? In as far as this is concerned, we got back to the House and I put all of these issues to the Speaker. And then she began to pretend like she didn't know what happened, feigning ignorance, as if, you know, to say, I don't know what happened, I don't know who was beaten, I don't know who switched off the lights. Come on, we are not children. Meanwhile, the media was still away. We decided that for today, we shall step out of the House, number one, because our colleagues were beaten up, many arrested, taken to whichever detention centers. We needed to establish what is the state of our colleagues, because I told the Speaker, even those of us from the opposition, you are our leader. It is your responsibility to make sure your members are safe. How do you proceed with the House sitting when you don't know what has happened to your members and you're pretending not to know at all? But also, the public was now cut off from following what's happening in the House. So Parliament was incomplete, because our rules provide that our sittings are meant to be in the public. That's Rule 23. So clearly Parliament was incomplete, and we said, no, we cannot proceed for today with all of this happening. So we said, let's go, first of all, to check on our colleagues, because we cannot pretend to sit in the House. The media has been locked out, so the public is not following. Potentially, they could still continue to do whatever they wanted to do, beat us all up and so on, without anyone knowing what's happening. So we said we cannot keep sit there in with all of those irregularities happening without us knowing the fate of our colleagues. So we said, let's leave the House, come, check on our colleagues who are in hospital, make that assessment to see their state, and to see how we proceed with these issues. What's for sure is that the war regarding coffee and general economic empowerment of the people of Uganda is not over. Today's sitting was simply a battle within the bigger war. So they might think that by roughing us up, beating up colleagues, and all these, reckless suspensions and so on, the threats, they might think they have won the war. But this war is not against us as members of Parliament. This war by General Yoweri Museveni, Speaker Anita Among and others, is against the people of Uganda. And it's important that they know that. We are only representatives of the people of Uganda. So they think that they are fighting against us. No, they are fighting against the people of Uganda. And the people of Uganda, as we have been saying, it's important that they rise up and join us in this bigger war. Because we saw what happened to vanilla, we saw what happened to cotton, we saw what has happened to sugarcane. That a ton of sugarcane can fall from 250,000 shillings to 50,000 shillings. And now, they want the same thing to happen to coffee, because now coffee prices are high. Mr. Museveni is thinking, no, we must get hold of that as well, because once these people are economically empowered, they are difficult to rule. They make their own decisions. And so this economic war by General Yoweri Museveni, Speaker Anita Among and others like them is against the people of Uganda. And it has not ended. Like I've said, today's sitting was just a small battle, part of the bigger war. That war has not ended in as far as the people of Uganda are concerned. Okay, we're going to Suspension. Okay. Kanyike Ronald Evans, Ababaka wa Bukoto East, Masaka. Kisoka byonna tuzze wano ensambya kulaba kuwona lebo Francis Zaake eya tusidwako ebisago mubaka munnaffe nalebo Anthony Akola kyabulabe nnyo era tukivumirira naye embeera gy'alimu ali out of danger
naye nga akyasitwagolinga n'obulamu bwe. Mumulabye era twongere omusabira. Olutalo lwa Honorable Zaake lutalo lwa ggwanga era tuli wano ng'ababaka banne okwongera okulaga solidarity n'okwongera omuzzaamu amaanyi amanye nti olutalo lwaliko si lulwe yekka naye n'okwongera okutegeeza ensi nti ali wano lwaffe lw'Abannayuganda. Bibadde mu house era sipiika afulumizza lisiti y'amannya nga nange kwendi ekyamazima tewabaddewo omusango muloope gwe tukoze era singa abadde agoberedde bulungi adde balina okufulumizibwa abadde alina kubeera Honorable Akol Anthony, Honorable David Kabanda, Honorable Ngopek ne Chief Whip wa Government Honorable Ogbuwa, kubanga be babadde baleeta effujjo bibadde bali mu kkuba Honorable Zaake. Ffe tubali tugezaako kutaasa Honorable Zaake abadde ali mu kuteekebwako eryanyi n'okutuusibwako obulabe, naye kino kigenda tunafiirana na kutumalamu maanyi okubeera eno wabweru ennaku entuula 3 eziba tufulumizza tujja kubeerayo eno, naye ekyo tekigenda kutumalamu maanyi kubanga emmwanyi tuli mu kulwanirira si yange nga Kanyike, emmwanyi y'abantu b'enkiikirira ye 446 Bannayuganda zibaganyulwamu.